Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Pembentukan tim pembina pembangunan pembangunan daerah untuk penertiban pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan. Nah ini kita harap nanti Sp4N ini bisa lebih kembangkan sehingga memang menjadi betul-betul menjadi pembina pengawasan dan pengawasan
perhubungan yang ada di Aceh Utara ini betul-betul menjalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian opini terkait juga sudah ada sistem pemantauan, tapi belum terintegrasi. Kita akan lanjut sama nanti ada di satu ada satu opini yang utamanya nah, kita berharap mungkin kita sudah melakukan promosi, kita masyarakat kita sudah kemudian kita berharap para juga mengumpulkan ini yang bertanggung jawab untuk bidang komunikasi dan diplomasi membangun ini dan komunikasi dengan opini yang ada. Kalau kita ada 60 opini, mungkin bisa lebih 60 opini ya di Aceh Utara ini bisa terhubung semua sehingga semua permasalahan tidak ada semuanya di persoalan. Mungkin kita perpanjang di perhatian kalian kita akan mulai berekspansi di Aceh Utara, Aceh Tamiang. Dan dari temuan-temuan kita, permasalahan kita adalah soal di pernikahan dan permasalahan itu dari tahun 2019 sampai 2020. Nah, upaya kalau tidak salah di bulan dan kayaknya satu yang total di Indonesia sehingga itu menjadi tidak berita mudah sekali